Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal. Na gameplay de hoje trago para vocês esse jogo que já está aí na tela, o Werewolf. A data de lançamento desse jogo foi no dia 4 de fevereiro de 2021 para as plataformas PlayStation 5 e PlayStation 4, PC e todos os consoles da série do Xbox. Werewolf The Apocalypse é um jogo eletrônico de ação e RPG desenvolvido pela Cyanide e publicado pela Nacon. É baseado no jogo de RPG de mesa da White Wolf. Esse jogo, pessoal, já tem 2 anos aí já que foi lançado. Na semana que ele foi lançado, ele sofreu fortes críticas bem negativas, não só pela crítica especializada, mas também por quem teve a oportunidade aí de estar jogando ele. Não sei como ele está hoje. Eu tô tendo a oportunidade agora de estar testando esse jogo e vou testar aqui com vocês, jogar em uma horinha com vocês, ver aí como é que vai sair essa gameplay. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí. Ajuste a luminosidade até o símbolo mais escuro ficar minimamente visível. Acho que assim está bom. Vamos lá. Ok. Muito boa cinemática. Vamos ver o que temos aqui. Jogar, configurações, bônus e créditos. Configurações jogo, idioma português do Brasil, muito bom. Opções de gráfico, a gente já deu uma mexida. Sons, padrão, controle, lupino, crinos, combos. Vamos iniciar a gameplay. Novo jogo. Fácil, normal e difícil.
The Wild. The Weaver. And the Worm. 3 primal forces from which the world, Gaia, springs. The Wild is creation, formless and abundant. The Weaver shapes, making order out of chaos. The Worm, whose purpose was to destroy the old, to make room for the new, went mad. Now, a force of corruption, feeding on greed, malice, and hate. It ravages Gaia. Through its unwitting accomplices, mankind, the balance between those 3 forces is long gone now. Insidiously, the worm gains more and more ground every day, vitalized by the damage humans have brought to the Earth. We, the werewolves, remain, born of man, beast, and spirit. We are the vindication of Gaia and the Wild. Até o momento as cinemáticas do jogo têm agradado muito. E uma trilha sonora eu já vi também que é bem pesada. The best way to get Indran out of the region is to attack their bottom line. We have a plan to convince them there's no profit to be had here. Ludmilla, if you please. I've recently gained access to the system that controls all the on-site oil pumps. That's our target. We tamper with the pumps and send dummy data to the system to make them think their oil field has run dry. Will that really be enough? According to the internal files I got my hands on, they treat unprofitable sites like gangrenous limbs. They'll give this one the chop right away. É bom plano. So, how do we go about this, Rotko? Who does what? Ludmilla knows the location, so she will take point. She'll infiltrate the site and connect Ava to their network, giving her access to their system. Once I'm hooked up, I'll only need a few minutes. But if something goes wrong, my wife ends up on her own in enemy territory. I don't like it. I'm going to be fine, Call. We've been preparing this for weeks. We've calculated the risks. And if there's any sign of trouble, you and I go in and retrieve her. But I'd rather we stay covert. Ludmilla will have the easiest time on her own. I'm heading out. I want to be done before daybreak. Take care of Adana while I'm away. I think she's going a little crazy all cooped up in here. Estamos aqui por Gaia. It's our duty to be here. She needs to learn that it's hers too. She's just a teenager, Call. We were young once too, remember? Take care of her while I'm out. Love you. See you soon. Ok, vamos lá. Esse aqui deve ser o nosso personagem principal. O macho alfa. A princípio os gráficos lembram muito a velha geração. Não dá pra dizer que é um jogo digno de PS5, séries X e S. Acho que por conta desse gráfico, muita crítica caiu em cima. Ó o lobinho. Dá pra fazer carinho? Dá. What do you think, old friend? Yeah, that makes 2 of us. I'm not too keen on this plan. Então tá bom, né? Vamos ver aqui. Documentos. Indran. One of the most destructive companies North America has to offer. Known for their violence and endless greed. If we left them to their own devices, they'd ravage this place till there was nothing left but dust.
Move direcional L para se movimentar com cal. Temos mais alguma coisa aqui para explorar? Not looking forward to packing all this up tomorrow morning. I don't like thinking that Ludmilla's on her own, Rodko. I understand. She's my sister, remember? What about Rafik? He never leaves his lupus shape. No one would have noticed him. I gave it a lot of thought. Her chances of success are better if she's alone. It's as simple as that. If things don't go as planned, you can tear through as much Endron scum as you like to get her out. But for now, we stay put. Go. Rest while we wait. Got everything squared away? Not a lot to square away. All I'm doing is pressing a button once Ludmilla gets me hooked up. Still got a ways to go before I can do much more than that. If I tried to breach their network, they'd be on us in a second. Says the woman who got her hands on their files. We'd never have been able to take the fight to Endron like this without you. That's sweet, Cahal, but I just wish I could do more. But how are you doing? Talk to your daughter yet? No, not yet. I'm just heading her way. Opa, tem alguma coisa aqui? Ava did an impressive job installing all this. Not that she'd ever admit it. She still has so much self-doubt. Hey, how you doing? I'm bored out of my mind. There's nothing to do here, and it's wet and miserable. We're not on vacation, Adi. We're here for Gaia, for the cairn, and you're here to learn how we do things. I know, but couldn't I have learned how we do things back at Tarker's Mill? It's not like you've got me helping out with the mission or anything. Try connecting with the spirits. Feel their presence around you. The pain Endron's causing them. That connection makes you a Garu. I'm trying. Believe me, but I just can't. Don't worry. It's always harder before your first change. And if the change never comes, if you're human, like your mother, that's fine. She may not feel the spirits, but she's the finest infiltrator we have. Why didn't you go with Mom anyway? She's all alone out there. If something happens to her... I wish I could have. But Rodko wants us to keep a low profile. And there's no one better at that than your mom. Rodko's a dumbass. Hey, that's your uncle you're talking about. And the leader of our pack. You know it's his job to make those decisions. Everything will be all right, don't worry. Try to focus on the spirits. We'll be leaving this place soon. Shit. Cahal, wake up! We're gonna need you. Vamos lá, acredito que agora deve começar pouco de ação. A helicopter just touched down on the site's landing pad. Apparently it's some Endron exec. Their presence has shaken things up. Shaking things up how? Guard patrols have been changed, and some areas have been locked down, including the one Ludmilla's in. They still haven't discovered her, though. So what's the plan now? The mission's sunk. We go in there, get her out, and wait for things to quiet down. But to get her off-site, the locked-off areas need to be manually unlocked, and Ludmilla's stuck on the wrong side. Shit. Fortunately, she has already secured a terminal. She'll guide you to her location over the radio. Go now. Bring her back. There's no time to waste. My sister needs you. Ludmilla, I'm on my way. Remember, stay out of sight. I'll open any door I have access to through their network. I've opened all the external ducts. A ambientação do jogo tá até que bonita.
Segura R2 para correr com Carral. Essa deve ser a fábrica que a gente vai ter que invadir. Então bora lá. Pressione X para pular. Vamos lá. Lupino. Pressione bolinha para se transformar o Carral em Lupino. O tamanho e velocidade do Lupino lhe permite se esgueirar por muitos lugares. Porém, o Lupino não pode usar tecnologia. E os humanos reagirão caso consigam detectá-lo. Interessante essa transformação. Tem como uivar? Ah, tem como latir, ó. Legal. Vamos pegar o rabo. Acredito que esse modo lupino seja um modo stealth. É, pula bem alto. I'm locked in the turbine room in the center of the site. You'll have to get here without being seen. The area you're passing through should be deserted right now, though. Door's locked. Ava? There's gotta be a terminal close by. Find it. Oh, and deactivate any cameras you see while you're at it. Pressione L1 para alternar a visão de penumbra. A visão de penumbra permite ao Carral vislumbrar o mundo espiritual. Ele conseguirá perceber perigos espíritos e suas conexões. Com isso dá para seguir a fiação e desativá-la. É uma boa mecânica. Porta. Câmera. Desativar. Porta. Ativar. Três guardas lá embaixo. Vamos ver a lobo. Guards. Ludmilla, we've got a lot of company. Pô, cara, tanto lugar pra parar, você vai parar aqui? Tell me where you are. É, tem muito mais que 3 guardas. Acredito que no momento não tenha itens colecionáveis para estar buscando. Deixa eu ver essa porta aqui. Não. Vamos ver o que é isso. I'm looking at the southern part of the outer fence. And a shit ton of guards. There's no way I'll be able to make a move without being seen. Southern part of the outer fence. Got it. There. That should distract him for a few minutes. But if a guard does see you... He won't live long enough to raise the alarm. They sold their souls to Endron. They don't get any mercy. Hell of a time for a malfunction. I'll go check it out. Ó, pediram uma pizza. Nem convidaram. Agora é a hora da verdade. Finalizações. As finalizações é uma forma de lidar com os guardas ou civis que não foram alertados. A fúria do Carral aumenta a cada finalização e torna os crinos ainda mais perigosos em combate. Pressione quadrado para finalizar os guardas da Endron.
Você foi detectado por um inimigo ou câmera. Vamos tentar mais uma vez. Any idea what could have caused it? I don't care. I just want it fixed and fast. Some big shot just arrived on site. The folks upstairs want everything to be perfect. Should have picked another job. Ah, tá ali o cara que me viu a primeira vez. 1, 2, 3, 4 e mais 50 guardas do outro lado. Vamos abater um por um com calma. Barra tá limpa. Vamos ver Isso aqui agora. Vamos fazer isso aqui dormir um pouco. Balestra. Segura L2 para sacar a balestra. Depois pressione R2 para atirar. A balestra é uma outra opção para eliminar ameaças. Os girotes delas são limitados e é preciso reabastecê-los. Poxa. Já vi que essa arma vai ser bem ruim. Any idea what could have caused it? I don't care. I just want it fixed and fast. Some big shot just arrived on site. Now we're talking. Uma coisa curiosa, não dá pra puxar a besta em qualquer momento, só onde tem inimigos. I'm in the refinery. Perfect. I'm not far now. Nearly at the passageway leading into it. Essa sala tá bem cheia. Shit! Something's following me. What is it? I think it's a black spiral dancer. He's... Ludmilla, just hold on. Fuck. Rodko. I heard. Who's sticking around? We fight. Now go. I'll meet you with Rafik. I'm done fucking around. Crinos. Quadrado, ataque rápidos. Triângulo, ataque fortes. E X, ataques com pulo. Mescla ataques rápidos, fortes com pulo para realizar combos e aumentar a fúria do Crinos. O multiplicador de fúria se aplica enquanto o Crinos não foi interrompido.
Pressione bolinha para se esquivar de ataques. Segura L2 de Cis para curar os crinos parcialmente. Tem habilidades ali do lado. Quadrado. Dá uma investida. Esse jogo tá me lembrando muito um jogo bem antigo da época de PS2, se eu não me engano. Altered Beast. O personagem podia se transformar em alguns animais e monstros. Era bem da hora. Segura L2 quadrado para saltar por cima do guarda de Edron. Pressione R2 para alternar entre a postura forte e ágil. Acredito que essa aqui seja a postura forte. É bem parruda. A habilidade com L2 também muda. Uma rajada de vento. Interessante. Mudando a postura, não só os combos mudam, mas como as habilidades também mudam. Interessante. A prata é a fraqueza dos crinos. Quando ferido por prata, os crinos terão a vida máxima reduzida até o final do combate. Energia. Moço, você tá bem? Bacana, o cenário não muda depois da morte deles. Os corpos somem, mas o sangue continua. Ia ser bem mais legal se os corpos continuassem.
com o tempo vai diminuindo o estrago. Setinha pra cima faz o quê? Ah, deve ser algum tipo de pote de cura. Ludmilla! Call. Tell 80. No! Please, no! Para ativar a mira em um inimigo. Pressione pastilha para entrar em frenesi. É possível ativar o frenesi após a raiva chegar ao máximo. Durante o frenesi, os crinos recebem a vantagem das duas posturas, velocidade e força. Porém, nesse estado, os crinos não podem usar manobras especiais nem se curar. Quando a raiva é zerada, o frenesi acaba. Ô louco! Realmente fica uma combinação dos dois. Cahal! No. Ludmilla! It's me, Cahal. Listen to me! Cahal, damn it! No. You need to fight the rage. Cahal, this Rafid! Stop it! No! What have I done? Rafik. There's no time to mourn. We need to go. Então nem todos os lobisomens lutam pela Gaia. Existem alguns desgarrados, devem atuar como mercenários. Just reported back to base. Not that there's anything to report. No kidding. Though I guess we've got a special guest coming tonight. Yeah, an Endron rep no less. She should be here soon. You know they're hiring, right? Think you'd ever make the move to Endron? Hey, what the...
All clear, Dusk. We're good to go. "5 years ago, I abandoned the woods of Tarker's Mill. I abandoned my cairn. Endron killed my wife. I gave in to rage. The worm touched my soul. I had to leave my daughter. It was the hardest decision I ever made. And in other news, Endron is joining the fight against global warming. The energy company today announced that their new biofuel will be hitting the market soon. This revolutionary new formula will be unveiled alongside the opening of their new headquarters in... This exile was my only choice. I'd become a danger to my pack. I often wonder what's become of them. Of Rotko, of Ava, of 80. This is the closest I've been to Tarker's Mill in 5 years. Cahal, we're here. You're up. How much time do we have before they notice the guards on the outside have gone quiet? They report in by radio every hour. That's our deadline for getting our hands on the explosives and getting out of here. What do your clients intend to do with them anyway? The Weatherstormers? They're planning on blowing up a big Magadon pharmaceutical plant. Good fucking riddance. I know Magadon's methods. They're the scum of the earth. And guess what? These explosives were originally headed to Endron, another megacorp of assholes. Stealing from them is just icing on the cake. What do your clients intend to do with them anyway? The Weatherstormers? They're planning on blowing up a... Good fucking... And guess what? Let's go through the plan again, just to make sure everything's clear. You've got to swap the delivery label on the crate of explosives intended for Endron. You do that, and they'll load us up with smiles on their faces. All you've got to do is open the gate to their delivery bay for me. I'll create a diversion while you're exchanging the labels. Got it. We'll have to play it tight, though. One hiccup and the plan falls through. We'll have you sneak around back by their storage facility. Security should be pretty thin there, especially if you go through the ventilation ducts. All right. I'm off. Hey, before you go, are you sure you're up for this, man? You seem kind of stressed out back in the truck. I'm fine. Come on, we've got a job to do. Right. If you need me, I'm just a chirp away. Good luck, brother. É isso aí, pessoal, essa foi aí a primeira parte da gameplay de Werewolf, espero que tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão aí pro canal, deixe nos comentários. Tô iniciando ele com esse vídeo, espero aí que vocês tenham gostado. A princípio, os gráficos e a jogabilidade do jogo estão bem engessadas. Eu acho que a maior parte da verba do jogo foi para cinematic, porque o gráfico do jogo deixou um pouco a desejar e a gameplay dele achei um pouco engessada. Não está completamente travada, mas eu sinto aí que está um pouco travada, não está tão fluida como outros jogos do gênero. Vamos jogar mais um pouco aí, ver como é que vai ser a evolução do personagem, das habilidades dele, para estar tirando uma melhor conclusão. Obrigado aí para quem assistiu o vídeo. Deixe seu comentário aí e seu like. Muito obrigado e até a próxima.